A ver, vamos a comenzar esto. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo directo para mi canal. A ver. Bueno, ya. Estamos listos. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Iba a transmitir en TikTok, pero nah. Es bien delicado. Es bien delicado el pinche tistos. No vale madres, bueno. Ay, luego esta madre que me abre una publicidad y yo de pendejo le di. Ah, no, ya. A ver, compartir acá. Y acá. ¿Dónde estoy? A ver, acá. Y acá. Y acá, güey. Todo bien, ahí está. Chingao. Arthur promete ayudar al capitán Monroe a la reserva. Esa misión salió del águila abuela, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa. Vamos a hacer esa. Estoy cerca de ahí. No, pues a toda madre. Ah, ese es mi caballo. Ahí está. Hay que ir. Hay que ir a ver qué onda con esa misión. Continuamos con esa historia. Y pues ya vemos qué onda. Hay un chingo de aves, pero nunca... Necesito buscar como un tutorial de la mejor manera de buscar un pájaro. Para conseguir las flechas mejoradas. A ver, guardamos esta madre. Y... Ya se cansó mi caballo. Tranquilo, pinche caballo. No, pero pues ahorita no le puedo dar nada. Más que espera que se recupere solito. Y luego ese cabrón que no se quita.
camino está feo, Ahora, güey. ¿Qué pasó aquí? Aquí no asalté yo, ¿sí? A ver, vamos a ver. No, sí, yo salté aquí. Ya me acordé. Ya me acordé que sí fui yo. Donde se supone que tenía que hacerlo. Ay, cabrón. ¿Qué chingas me están investigando, cabrón? ¿A quién asesiné? Nada, se está bugueado, ¿no? A ver, ¿dónde me están buscando, güey? No, mira si fue de eso. Alguien iba pasando por ahí. Alguien iba pasando por ahí. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Pero bueno. Hay que irnos. Vamos ahí. Vamos bien. Ah, mira, ya llegamos. Hay que ver qué onda con el don este. A ver qué onda. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. We are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made. And apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. Les dieron el carro Say que he didn't have a very suministra las good war, vacunas. so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it?
I can show you. Vamos a ir. I'm supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Sí, vamos a actuar con precaución. Okay. Claro que sí. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Yo te espero, pinche Capi. Tú dale. So, this Colonel Faber, he knows you're up here helping these people? Yes? And A no. ver qué rollo. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. Rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be Pero no discreet. podemos permitirnos Really nada, cannot eso no afford se va a more poder. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered Hay unos far pinches from ruidosos aquí. illustrious. A failed man is often the most dangerous. A ver qué se escucha. No, todavía. No alcanzo a ir. All right. This is the spot I was thinking of. Let's get up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Whoa! A ver, pues ya te sigo. Yo te sigo y como digas, por aquí, mira, aquí está con madre. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. A ver qué onda. ¿Qué hay que hacer? The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is, and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of Ahí here. viene el carro. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Not all I do is clean. Well, Todo lo hago Good luck. limpiamente. I'll meet you back at the reservation. Entonces no me try los not to get quiebro. yourself killed, Mr. Morgan. Well, now, I can't promise. A ver. Yep. Idiot. A ver, déjame hacerlo. He robado muchos carros en mi vida, mi amor, que no puedo. No, pero no puedo.
Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. Do you want to get shot? Is that it? Cabrón. Voy a tener que quebrármelo. Sí, es que no hay de otra. That's it. Shoot that bastard already. Get ready to... No tenía que hacerlo, pero no había de otra. Averiguar los del gobierno son unos malditos. A ver, nos vamos. No más, no hacemos nada más que lo que nos encargaron, hay que irnos. Tuve que hacerlo así porque hago buenas acciones, pero igual soy un hijo de fruta, amigo. Hey, hola hermosa, bienvenida. Buenas noches. Debí de hacerlo desde antes, pero, o sea, yo lo intenté hacerlo de una mejor manera. Pero no lo sé, amigo, no supe hacerlo. Es que, o sea, yo he intentado ser amable en este juego, pero cuando he intentado ser amable, siempre se resuelven las cosas a plomazos. Pues ahora, ¿cómo quieren que las resuelva? A plomazos. No hay de otra. No hay de otra. Pero pues ni pedo. Vamos a ver. Tarará. Igual yo digo que ya vamos más de la mitad, ¿no? Ya no creo que falte ya tampoco bastante para terminar el juego. Ya creo que es buen momento de ir pensando qué nueva historia conoceremos después. Aunque el Red Dead Redemption tal vez lo seguiré jugando de repente y pague de nuevo la membresía para jugarlo en línea. Bueno, para jugar el online, a ver qué onda. Pero el online no me gusta tanto porque ya hay mucho tryhard, ¿no? Jugar en línea juegos no me ha gustado hasta el momento. Es que para alguien que juega 2 horas al día comparado contra otros cabrones que literalmente viven ahí, ¿no? Está cabrón. Pero bueno. Wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, bro. Aunque me cuelguen, yo como quiera, ¿cuánto me queda? I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Bien. Pues ahí está. La misión como tenía que estar, a ver.
Sin que te detecten. ¿Cómo diablos iba a recuperar la vacuna sin que me detectaran? Y en menos de 5 minutos. No, hombre. Tal vez esperando hasta el final a ver si se estacionaban o algo, pero no creo. Habiendo más gente para mí va a ser más difícil escapar. Así es que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Hay que irnos. ¿Cuál hacemos primero? Esta. No, esta es nueva. Trilogía, lo importante. El de Maika. Creo que vamos a primero ver la de Sadie. En San Denis. Que este voy a hacer un viaje rápido. Sí, al huevo. Hay que salir de aquí solamente. Salimos de acá y viaje rápido a San Denis. Porque nada, es un chingo para ir también ya a caballo. O sea, sí me gusta explorar el mundo, pero... ya, un poco. Tan, 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 tan. Cabrón, todavía no se puede aquí. Ahora sí se puede ver. Desbloquear los giros y las... Con este caballo, mantén presionada R1 y X mientras te mueves. Bueno, viaja rápido. Vamos a San Denis, a ver qué onda con esa misión de la Sadie Adler. La otra vez vi un fondo perrón con la Sadie. Tal vez con ese fondo me haga la nueva miniatura que que la tengo rondando en la cabeza y cuando tengo tiempo de hacerla no me acuerdo. Necesito hacerla lo más pronto posible. Si no voy a terminar el juego y no voy a hacer nada. A ver. Sería entonces acá. Soy aquí muy buscado, entonces. No. No lo traigo puesto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hey, mister. Hello, mister. Ah, ese es un agente de la ley. Es un agente de la ley, ya le iba a saludar. Ah, pura madre. Hey there, mister. Hello. That's a well-made wagon. Ahora, güey, no me atropelle esta madre. No va para allá. Imposible que me atropelle, ¿no? Mira, Cornwall, al que ya me quebré. Ah, no, se le quebró el Dodge. Bien. Vamos a ver qué onda. Pinche Dodge está aquí como... ¡Ay, este perro qué! A ver. Ah, es un perro sarnoso. A la madre. Los osos se encuentran en pueblos de todos Estados Unidos. Comida de perros compuesta de carne y no sé qué. Bien. Bueno, vámonos. Eso no lo había visto nunca. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? Why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Es un Today is gran the día. day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so.
Rather they hang him or I shoot him. Oh, they're gonna hang him. Yeah, and not before time. That O boy's lo been cuelgan o on se the lo quiebra, gallows dice. more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope Terminar not. haciéndole But if I could see compañía, that dice. son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? Vamos a disfrazarnos de mimos, ¿o qué? Ah, de policías, güey. A la madre mía. Okay. Come on. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Mira, esta solo piensa en la muerte, qué sádica. Nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My Lo husband piensa was en... so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Combe. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Se va al Keep otro those fingers mundo. off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this. Estoy seguro que vamos a terminar saliendo a Practice plomazos, what you siempre preach, pasa. brother. Whatever do you mean? Are you gonna Bueno, keep solo your que me cool? sorprenda y esta vez Really? no, pero no And you creo. seem to lose it all so Yo often realmente now. creo que This doubting and vamos a terminar questioning of estirando yours, plomo. I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. Y'all got a job to do, and we're all in rough Y Arthur ya agreement no about apoya how para we're doing nada a it. Dodge, ¿eh? As far as I can tell. Bueno, tal vez un We'll 10%, get it done, all right. pero todo lo demás son dudas. No es Wow. tampoco como que esté 100% en contra, ¿no? Como que duda bastante lo que hace el vato. Look here, don't the public love an execution? A la gente le encantan las ejecuciones, sí es cierto. Cuando probamos la silla también había chingo de raza. Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. A ver. Vamos a seguir a este Don't rush maldito. that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Medallón. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. A ver. Ahí. Let's go. Quiet. No haga ruido, pues no haga ruido tú, güey. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. A ver. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. Una forma de Do subir. it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. A ver. Creo que
Por acá se puede, no es por fuera, esa madre marca por fuera. No es por acá. Así es por acá. Ahí voy, cabrón. Tú tranquilo. A ver, por aquí, ¿no? Gallows, which way was it? Por aquí. A la ubicación del francotirador. Por aquí. Por aquí. Es aquí, ¿no? Ah, mira, ahí está. Well, what we got here? Ahora, güey. Your boss is gonna swing, I promise. Te va a cargar la chingada, güey. There's a good girl. Tú sabes la de... Ay, cabrón. No, este hijo de la chingada me va a dar más cuchillazos. A chingar su madre, güey. Eso. There goes your escape plan. The only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such A man. ver. Ahí está. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, Ay, güey. seemingly También. with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges are... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, Ojo, ¿qué va a pasar? Colm O'Driscoll, Sabes que es tu may final. God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Y se lo quebró. Se volvió loca, pinche vieja. Morgan, you hear us? Take a shot on these O'Driscolls. Para los O'Driscoll. ¿Dónde hay más? A dormir. Como le dieron a este. Ah, se van. ¿Y yo? We got him. Let's just get out of here. Go.
fue su final del cabrón. Ah, pero qué buena. Les dije que íbamos a salir a plomazos. No fue como yo me lo imaginé, pero terminamos a plomazos. Bien, loco. Al fin una misión con final feliz. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but Pero the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. una carta I para know mí. it's from that Mary. Mary? Ojo. She ain't Le worth it, rechacé Arthur. todas sus misiones. Who is? Hey. My dear Arthur, I am sorry I asked for your help with Daddy, but at the time, I felt that I had nowhere else to turn. After reading the recent events in the newspaper, I understand much better now just how busy you have been. Ya vio mi I don't situación. imagine you will receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you, but I cannot live like that. No puedo And it vivir seems así. you cannot ¿sí? live any other way. Tú no puedes When I'm vivir de with otra you, manera. the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am ¿Qué so onda? sorry for El Mad everything, Rider, chido el for juego, está everything long perro, bro. ago, Bienvenido, and for buenas starting up noches. that business again. ¿Cómo estás? There's a good man within you, ¿Cómo Arthur, estás? ¿Cómo te but he encuentras? is wrestling with a giant, Mm, and the giant wins time una and y again. y otra vez. You've broken my heart Me again, temo que yo también rompí el and I tuyo. Volví a fear I have romperle el broken corazón, yours. dice. For that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were El both young. anillo. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years. And I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Adiós, dice. Mary. Wow, se despide, está terminando algo que nunca comenzó. Bueno, tal vez estaba en su cabeza, ¿no? ¿En qué consola juegas? Dice, juego en un Play 5, juego en un PlayStation 5, pero igual el Red Dead Redemption 2 se ve igual en un PlayStation 4, en un Xbox. Creo que yo he visto las críticas, la verdad, en mi experiencia propia no lo sé. No lo sé porque solo lo he jugado aquí. Pero dicen que es lo mismo en cualquier consola. Y yo en mi tele tampoco lo aprecio al millón porque pues mi tele no es así que digamos de muy alta definición. Tampoco es fea, se ve bien, se ve normalito. Para mí se ve perfecto. Bien. Hicimos la misión. Mira, y hay una misión aquí en caliente. Que es de Triloni. Necesito hablar de algo importante. Creo que hacemos esa, ¿no? No hay más. Apareció una nueva. Que es con Águila Abuela. De que actúe contra los militares. Vamos a hacer estas dos primero. Primero esta que ya está aquí. ¿Para que voy tan lejos? Y después vamos con la de... ¿Qué onda, pinche? Hey, Uncle.
¿Qué onda? ¿Qué es esto que hay acá? Oh, look who I think we can leave it at that, don't you? Chingar su madre. Okay, I get the message. Oh, excuse me, Karen. A ver. ¿Qué es eso? Aceite para armas. No, creo que no hay nada. Bien, vemos qué dice este. Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. Ya me iba. I'll see you soon. Perhaps. Quizá. What do you Quizá. mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Bien, solo se va y ya. The place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. No, pero esa no es toda la misión. Aquí viene la verdadera misión. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Ahora, Sir. güey. how are you? A little better. Lluvia I cae. hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My La men are nueva not allowed to misión. carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some Guardemos non-tribe guardaespaldas members ahora. present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. Pinche Charles, no me... You're this Tampoco man. me chantajees, You güey. should have him do your negotiations. Let's go. O sea, sí lo iba a hacer, pero, güey, tampoco que me chantajeas. Mejor me hubieras dado el chance de elegir y te dije que sí.